Hi Telangana students, welcome back to my physics and once again. Yes, we are in the process of 12th unit, that is thermodynamics chapter. Now in this video we will be discussing about SAQs, that means 4 marks questions, short answer questions, and I think this is the 6th video and SAQs, which is carrying 4 marks and okay na? I think you're having hardly how many questions? 13 questions ఉన్నాయండి according to the new syllabus Telangana first year physics. First question చూడండి, open your notes books and also your test book. State and explain first law of thermodynamics. First 4 marks. State and explain first law of thermodynamics. So very simple, and dq is equal to du plus dw. So it is also equal to law of conservation of energy. It is also equal to law of conservation of energy. Now in this, the first statement dq is nothing but quantity of heat given to the system. Quantity of heat given to the system. Now coming to du, increase in the internal energy. Increase in the internal energy of the system. And last one, dw, is the amount of work done. Amount of work done, okay, by the system on the surroundings. Amount of work done by the system on the surroundings. So these are the technical terms in this first law of thermodynamics, and it is equal to law of conservation of energy. Just like we have studied in dynamics, energy can be neither created nor destroyed. Total energy is constant in the universe and can be transformed from one form to another form. Now in this case, if you see dq, the quantity of heat given to the system, okay na? Du, the increase in the internal energy of the system, internal energy. And dw is the amount of work done, okay, by the system. Amount of work done by the system on the surroundings. So the total sum of increase in internal energy and the work done by the system on the surroundings is equal to the total quantity of heat given to the system. ఆ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు, left to right or right to left. And then you can start from dq or du plus dw. లేదా అలా చెప్పొచ్చు, the quantity of heat given to the system is equal to the total sum of increase in the internal energy to that of external work done or to that of amount of work done by the system on the surroundings. ఇది statement, okay na? Right, and let us go to second one. Second 4 marks SAQ. Second question, and Telangana students, define 2 principal specific heats of gas which is greater and why. Specific of gas lo manaki CP ఒకటి ఉంది, CV ఒకటి ఉందండి, ఓకేనా? In terms of thermodynamics కానీ degree of freedom రాస్తే ఎలాగ రాసిన, suppose if you write in terms of degree of freedom, it is F by 2 into R, where F is degree of freedom, R is the gas constant 8.314 joule per mole degree Kelvin, R gas constant, and R is equal to degree of freedom, and it is 3, 5, 6 depend upon mono, dio and polyatomic gases at normal conditions. And high vibration mode అయితే +2 +2 +2 5, 7, 8 అవుతుంది, ఓకేనా? మోనోatomic and helium, neon, argon inert gases. Diatomic అయితే నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ అలాంటి గ్యాసెస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ పాలిatomic మీన్స్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, అమోనియా, ఇవన్నీ కూడా పాలిatomic వస్తాయి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇది లేదు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా అయితే CV is equal to N into
You can write in this fashion. du is equal to n into Cv dt. So in this case, volume is constant, work done is equal to 0. So dq almost equal to du. Everything you can write for this thing. Cp constant means work is done. So therefore, n into Cp dt. Everything in terms of degree of freedom, Cp can be written as F by 2 1 into R. Now, if you combine these two, you can see F by 2 into R, F by 2 plus 1 into R. So this itself is indicating that Cp is always greater than Cv, and Cp by Cv is equal to gamma, which is ratio of specific heat of gases. Okay, na? Cp, that is specific heat, molar specific heat at constant pressure is always greater than constant volume specific heat because of these reasons you can see. Okay, na? And Cp minus Cv is equal to your R. Okay, na? So these are the reasons for why it is greater than Cv. Because the main reason is Cv at constant volume no work is done. dq is entirely equal to internal energy increase. But when constant pressure you are applying, there is work is done. Because in this case work is done. Work is done. Therefore it is greater than Cv. Okay, na? Next one, third question. Derive relation between two specific heat capacity of gas on the basis of first law of thermodynamics. Same question and repeat chesadu, but in different form. Let us do that one. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా చెప్పేసాడు ముందుగానే మీకు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్తో చేయకూడదు ఇంకా, ఎందుకంటే వాడు బేసింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ లాలో చెప్పాడు. చూడండి, బేసింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లా ఓన్లీ derive the relation add. So directly use the first law of thermodynamics. Third question, dq quantity of heat given to the system is equal to increase in the internal energy of the system plus amount of work done, okay na, by the system on the surroundings. Okay, amount of work done, okay, on the system. Yes, w is equal to amount of work done by the system on the surroundings. By the system. Okay, amount of work done by the system on the surroundings. This is actually a statement. Internal energy and amount of heat given. Okay na? This is dW, amount of work done by the system. By the system on the surroundings. Now, మనం basing on this we have to prove that one. First of all, what we will take? Let volume is constant. Now work done ఎంత అవుతుంది? dW is equal to integral V1 to V2 PdV. Because this is constant, what is work done? 0. Because delta V is equal to same 0. So because work done is 0, heat given to the system is nothing but du. Therefore du is equal to NCV dt or delta t. Okay na? Coming to next case, first second one, let pressure constant, then work done is equal to integral V1 to V2 PdV, and that is nothing but what? V2 minus V1, work is done. So therefore dq is equal to du plus dw, work is done here. Okay na? అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? dq heat given is equal to n into Cp delta t or dt. Put this one in equation 1. Cp n into delta t or dt is equal to du. Equation 1, n Cv dt plus w. And what is w? PdV. Okay, PdV. And for n mole of gas, what is the equation? PV is equal to nRT. Now partial derivative this one. PdV is equal to nR dt. Put it here. NCP dt is equal to NCV dt plus PdV for n mole of gas, nR dt. dt, 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 n. So therefore
Cp is equal to Cv plus R లేదా Cp minus Cv is equal to universal gas constant, that is 8.314, ఓకేనా, 8.314 joule per mole degree Kelvin. So this is the relation by thermodynamic first law. You can also derive by using degree of freedom also. That is the easiest method. అది అడగలేదు కాబట్టి అవసరం లేదు, నోట్ చేసుకోండి. Let us go to fourth question please. Explain the drawbacks of first law of thermodynamics. Okay, let us go to the fourth question. స్టార్ట్ చేద్దామా? రైట్, కాన్సెప్ట్ ఇది చెప్పేస్తానండి. ఇది asking about what are the drawbacks of first law. Let us write some points in terms of drawbacks. Okay na? Right. So next question andi, in the number fourth one, drawbacks of first law. First question andi, drawbacks of first law of thermodynamics. So we'll write number one. రాసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ బేస్. ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్ అండి, నో డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో. ఫస్ట్ వన్, నో డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్. ఫస్ట్ వన్. ఓకే, తర్వాత he could not explain, అంటే this first law he could not explain why hot bodies, okay, heat is transferred from hot to cold, and why it doesn't transfer from cold to hot. So first of all enti, no direction of heat flow, and he could not clearly explain why heat has to transform from hot to cold. Why it has to transfer from hot to cold, and why not cold to hot. Okay, that is one he could not explain. Next, second point you can take, there are no restrictions on feasibility. Second one, no restrictions on feasibility. No restrictions on feasibility. అదేంటది నో రిస్ట్రిక్షన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎ కప్ ఆఫ్ ఎ టీ ఆర్ ఎ కాఫీ. ఓకే, a cup of tea or coffee, so it is radiating some energy, giving out energy. Okay, so this was not clearly explained, and actually this is impossible. ఏంటది, this radiation of heat is giving to the, చూడండి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, spontaneously absorbing heat. Okay, this cup of tea or coffee, okay, it is spontaneously absorbing heat. ఎక్కడి నుంచి? from the room. This cup of tea or coffee continuously, you can write down as continuously absorbing, which is not a exact process. Okay, absorbing heat from the room. Actually what is happening, room means heat absorption, heat is given out kada. Okay na? So this is not a correct statement here. Cup of tea or coffee absorbing heat from the room. Actually it is radiated. This is an impossible process. Actually this is an impossible process. Cup of coffee or tea absorbing heat from the room. రూమ్ నుంచి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుందా, అవుతుందా? ఇట్స్ ఎ రివర్స్ ప్రాసెస్ కదా. హీట్ ఎప్పుడైనా గివెన్ అవుతుంది కానీ అబ్జర్వ్ చేయలేం కదా. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. నెక్స్ట్ వన్,
no entropy. Third one is no entropy అంటే ఇక్కడ 4 మార్క్స్ కాబట్టి మనం క్లియర్గా రాయాలి. No entropy. ఎంట్రాపీ రాసుకోండి. ఎంట్రాపీ మీన్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిజార్డర్ అండి. నో ఎంట్రాపీ. And you can take it as for this case ఓకేనా. ప్లీజ్ రాసుకోండి క్లియర్గా. No entropy. It treats all 4 forms of energy as fully interchangeable. ఓకే. సో కొంచెం కాన్సెప్ట్ బేస్ అంటే ఇది ఎందుకంటే మనకి మరి 4 మార్క్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఆ డ్రాబ్యాక్స్ క్లియర్గా రాయాలి. కనీసం 4 రాయిపోతే 4 మార్కులు ఇవ్వడు కదా. ఫస్ట్ది నో డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో అండ్ వై ద హీట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హాట్ టు కోల్డ్, why not from cold to hot, and the cup of coffee or tea absorbs heat from the room. It is highly impossible. It radiates energy actually. Room నుంచి heat ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే రివర్స్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, which is not possible. No entropy. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఎంట్రాపీ అని చెప్పాను కదా, డిగ్రీ ఆఫ్ డిజార్డర్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఎస్ ఈ 4 చాలండి పాయింట్స్. తర్వాత ఇంకోటి కూడా అండి, హీట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్. హీట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్. హీట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. Which is impossible. చూడండి మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ when you rub your hands, mechanical energy is converted into heat energy. Again మొత్తం మళ్ళీ హీట్ మెకానికల్ రావాలంటే we have to use some engine. ఓకేనా, because heat into mechanical only heat engine makes. So heat can be converted into work which is impossible. ఏదైతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో మళ్ళీ వెనక్కి వర్క్గా మారడం ఎలా మారుతుంది? ఓన్లీ బై యూజింగ్ ఇంజిన్స్. So which is impossible. So ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. హీట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ విచ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. నో ఎంట్రోపీ, దట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిజార్డర్. నో రిస్ట్రిక్షన్ feasibility, that is which is impossible. Cup of coffee or tea absorbing heat from the room temperature, and no direction. So these are the 4 points అండి, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 5th వన్ అండి. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రెజర్. మళ్ళీ again థియరీ పాయింట్ అండి. క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రెజర్ 4 మార్క్స్ కాబట్టి కనీసం మినిమం 4 పాయింట్స్ రాయాలండి. క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అండి 5th వన్. Quasi-static process. Generally, this process, quasi-static process, is nothing but between the system and surroundings, the temperature and pressure is less actually. Very first thing you can take like this: system and surroundings. The temperature and pressure is considered as small, very small, and that is quasi-static process. Between system and surrounding, temperature and pressure are considered as very small in quasi-static process. Okay, so రాసుకోండి. ఫస్ట్ it is a infinite slow process అండి. It's a slow process. It is a slow process. It is a very slow process. Already I given the first point. Temperature and pressure is very small and between system and surroundings. Tarvata equilibrium. Second point is near equilibrium. That is the system remains in successive
ఈక్విలిబ్రియం అండి, దట్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్ విత్ ఇట్ సరౌండింగ్స్ at all times. Okay na? The system remains in equilibrium. That means at rest. In rest. Okay na? That is the next point. Equilibrium. Okay. Successive states of thermodynamic equilibrium with its surroundings at all times. At all times. Next one, you can take it as reversibility. Most of it is a reversible and if you ignore friction గాని ఉంటే మాత్రం reverse కాదు. Okay, so it is a reversibility. Reversible if we ignore friction. If we ignore friction, then only, otherwise it is not reversible. Okay, it is a reversible if we ignore friction. And another point important, ఇంకా మీకు నాలుగోది కాదు కూడా రాసుకోవచ్చు. యూనిఫామ్ ప్రాపర్టీస్ అండి, దట్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ వేరియబుల్స్ లైక్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ రిమైన్స్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ద సిస్టమ్. ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసాను కాబట్టి ఆ పాయింట్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 points అండి. ఓకేనా? టెంపరేచర్ ప్రెజర్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ఇట్ ఈస్ స్లో ప్రాసెస్, system remains in rest equilibrium at all times, and it's reversible if it is friction is neglected, if you ignore friction. Next point and next question, 6th one please. Note chesara Telangana students? Right. Sixth SAQ and sixth one ఏమన్నా చూడండి. Obtain expression for the work done by a gas during isothermal work done by a gas in isothermal expansion. Okay na? లేదా ప్రాసెస్ సేమ్, isothermal change ఏదైనా ఒకటేనండి. ఓకేనా? So as we know, isothermal is nothing but simply Boyle's law. That is, pressure is inversely proportional to volume, temperature constant. That is, PV is equal to constant. That means P1 V1 is equal to P2, V2 is equal to P3, V3 is equal to constant. This is the Boyle's law. Now we have to do for work done. So we know dW is equal to PdV, V1 to V2 integration 0 to W here. So W is equal to left side, because it is PV is equal to constant. In the place of P I can add what? You can see integral V1 to V2. In the place of P in ఏం చేయొచ్చు? ఇది ideal case for n moles అండి. We know PV is equal to nRT for n moles of gas. You can even take 1 mole. So in the PV and P ఎంత అవుతుంది? nRT by V. అంతేనా? nRT by V into dV, 1 for n moles of gas. So therefore the integration చేస్తే n is constant, R is constant, T is constant. That is 1 by V dV into log V, 1 by x integral V1 to V2. So therefore work done is n number of moles gas constant, temperature, upper limit minus lower limit, that is log V2 minus log V1. And this is nothing but I can write as number of moles into R into T log V2 by V1. So this is the work done equation and so the value changes with the base. Suppose if you take E base, value will be different. If you take 10 base, the value is different. Okay na? ఇక్కడ బేస్ మనం ఈ బేస్ తీసుకుంటే వాల్యూ మారిపోతుంది, 10 బేస్ తీసుకుంటే వాల్యూ మారిపోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అదే మీకు ప్రెజర్లో కావాలనుకోండి మార్చుకోవచ్చు మరి దీన్ని సేమ్ ఫార్ములా, బికాజ్ యు నో వాట్ ఈస్
P1 V1, P2 V2. Same thing if you want to write in P1 by P2, that is nothing but V2 by V1. So P1 V1 is equal to P2 V2. So in this place you can also write in the terms of pressure, that is work done is equal to nRT log V2 by V1 and then the P1 by P2. So same thing you can write down for in terms of pressure. Note cheskondi. So this is the isothermal expansion work done, please. Rasara? We'll go to the next item, 7th question andi. Adi kuda next derivation. Obtain expression for work done by an ideal gas during adiabatic heat. Chudandi, note cheskondi. 1, 2, 3. 7th question. Very easy and ఒకసారి మీరు కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ డెరివేషన్స్ కూడా మీరు ఏమీ కాకుండా చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్, వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ డెరైవ్ ఇట్, బట్ ప్రొవైడెడ్ యూ షుడ్ నో ద కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్, నాట్ హాఫ్. ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అంతా రావాలి, అప్పుడే మీరు డెరివేషన్ చేయగలరు. ప్లీజ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 7th నెంబర్. డెరైవ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ వర్క్ డన్ బై అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ డ్యూరింగ్ అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. So adiabatic expansion work done అడిగాడు. Now what is adiabatic? PV to the power of gamma is equal to constant. అంటే అర్థం ఏంటి? P1 V1 power gamma is equal to P2 V2 power gamma is equal to constant. Now work done. Make a note, this is a fast process. This is a fast process అండి. Freezing ice. In the slow process, that is inside a 1 mole of gas with piston arranged in a cylinder. Example. So W is equal to integral V1 to V2 P dV. So here work done W is equal to P dV. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్. as PV to the power gamma is equal to constant కాబట్టి ఇందులో నుంచి P ఎంత అవుతుంది? K by V to the power of gamma. Substitute here. P place lo K by V to the power gamma dV V1 to V2. So I'll take constant outside, V to the power of minus gamma dV integral V1 to V2. So apply your integration maths. V to the power of minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1 limits V1 to V2 integration process. First upper limit means V2 to the power of minus gamma plus 1 minus కిందన ఉంది కదా, అది బయట తీసేద్దాం, కామన్ తీసుకెళ్ళిపోదాం బయటికి, బెటర్. దట్ ఈస్ K by minus gamma plus 1. ఇక్కడేమో lower limit in the place of V1 to the power of minus gamma plus 1. Now take K inside and put the value here, this values. Combinations, you can put this value in this K taking inside 1 by minus gamma plus 1 KV2 minus gamma plus 1 minus KV1 minus gamma plus 1. Substitute the value here, 1 by minus gamma plus 1. First V2 ని K యూజ్ చేయండి, ఈ రెండు యూజ్ చేయండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? P2 V2 power gamma into V2 power minus gamma plus 1 minus, next use this one, P1 V1 power gamma into V1 power minus gamma plus 1. Note cheyandi. Now the problem is over. So work done is given by 1 by minus gamma plus 1. ఇది ఒకసారి చూడండి, V2 to the power of gamma, ఇది gamma minus gamma plus gamma క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 ఉంటుంది. అంటే P2 V2 minus P1 V1. ఇక్కడ కూడా gamma gamma క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Now what is this one looking like? Use this equation. PV is equal to nRT for ideal gas. అంటే P1 V1 is equal to nRT1. అలాగే P2 V2 is equal to nRT2. Utilize this formula here. P2 V2 ఎంత అవుతుంది? nRT2. So 1 by minus gamma plus 1 nRT2 minus nRT1. And this is work done. So therefore nR బయటికి తీసేయండి.
minus gamma plus 1 into T2 minus T1. Now this one what I'll do, I'll multiply and divide with minus 1 to exchange the values అంటే కరెక్ట్గా ఫార్ములా చేయడానికి. సో ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై చేస్తుంది ఇది లోపలికి వెళ్తుంది కదా, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎన్ఆర్, ఇదేమో ఇది గామా మైనస్ 1 అవుతుంది. మల్టిప్లై చేసి కింద మైనస్ అయిపోతుంది కదా, కింద ఎంత అవుతుంది మైనస్ అంటే 1 మైనస్ గామా, ఇది ప్లస్ గామా, అది మైనస్ 1 అంటే గామా మైనస్ 1 into T1 minus T2. This is the final one. That is the work done and in adiabatic. N is the number of moles, R is gas constant, and T1 and T2 are initial and final temperatures, please. ఈ మైనస్ 1 పైన మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదేమో మైనస్ T2 ప్లస్ T1 అవుతుంది, కింద మైనస్ చేసినప్పుడు ఏమో ప్లస్ గామా మైనస్ 1 అవుతుంది. క్లియర్ అండి? Now let us go to my wife. Mic is working, please. Yes. Okay. Let us go to 8th question అండి. తెలంగాణ చదివచ్చేది రైట్. 8th one. Eighth question and SAQ. Compare isothermal and adiabatic process. Yes, comparison. మధ్యలో గీత కొట్టేయండి. కంపేర్ ఐసోథర్మల్ అండ్ అడియాబాటిక్. ఎస్, మధ్యలో గీత పెట్టండి. ఐసోథర్మల్ 4 పాయింట్లు రాస్తే అయిపోయింది. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఇది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. జస్ట్ కంపేర్ చేసేయండి 1 by 1 పాయింట్స్. ఐసోథర్మల్, అడియాబాటిక్. Number 1, it is a slow process, it is a fast process. Example, 1 mole of gas inside a cylinder with a piston, that is this one. One mole of gas moving from here to here. Okay, na? And this one you can do is a fast process, freezing of ice. Cycle tube bursting. Cycle tube bursting. Now coming to second point is PV is equal to constant, and P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant. Adiabatic, PV to the power of gamma is equal to constant, and P1 V1 power gamma is equal to P2 V2 power gamma is equal to constant. Where gamma is ratio of specific heat of gases, Cp by Cv. Okay na? అదవుతుంది కదా, స్లో ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్, that is the second point తీసుకోవచ్చు. దీని సెకండ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్, దీని థర్డ్ పాయింట్, దీని సెకండ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్, థర్డ్ పాయింట్ యూ కెన్ టేక్. తర్వాత వర్క్ డన్. Work done is given by nRT into log V2 by V1, లేదా in terms of pressure nRT log P1 by P2, because మనకు ఆల్రెడీ P1 V1 is equal to P2 V2 అని తెలుసు. సో ఇందులోంచి వాట్ ఈస్ P1 by P2, V2 by V1. సో both are right. Work done. So here work done 3 4. Work done is given by what? Nr by gamma minus 1 into T1 minus T2. That's all, and there are the differences.
ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ ఐటమ్, 9th క్వశ్చన్. ఇప్పుడే డెరైవ్ చేసాం అన్నీ మనం. T1 and T2 are the initial and final temperature. N is the number of moles. R is the universal gas constant. Gamma is Cp by Cv. Okay, right. And 9th one. Ninth SAQs అండి. Ninth question, please. Draw the PV diagram for isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric. చూడండి గ్రాఫ్ అడిగానండి. ఐసోథర్మల్, ఐసోబార్, ఐసోచోరిక్, ఓకే, ఐసోథర్మల్, ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్ అండ్ ఇంకేమంటే అడియాబాటిక్. గ్రాఫ్ చూడండి జాగ్రత్తగా, అన్నీ కలిపి ఒక దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఈజీగా ఉంటుందండి. పీవీ గ్రాఫ్ చూడండి. How it changes for all those you can see, x, y, x dash, y dash. మొత్తం 2 కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్లోని. x dash, y, y dash. This is during compression. This is during expansion of the gas. A, B figures. Volume, x-axis, pressure on y-axis, అలాగే వాల్యూమ్ x-axis, ప్రెషర్ y-axis. సో ఐసోథర్మల్ మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకేనా, A, B, C, D, E, F, compression, O, A, B, C, D. సో ఇక్కడ జాగ్రత్త మీరు చూడండి, అది ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది గ్యాస్, ఇది కంప్రెషన్ అవుతుంది ప్రెషర్ వాల్యూమ్. నౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐసోకోరిక్ అండి. ఇది వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, ఇది ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, ఇది పీవీ కాన్స్టెంట్, ఇది పీవీ టు ద గామా కాన్స్టెంట్. ఇలా చూసుకోండి, ఇక్కడ పీవీ టు ద గామా కాన్స్టెంట్, పీవీ కాన్స్టెంట్, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ and volume constant. See the graphs. During expansion ఏమవుతుంది చూడండి, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఐసోకోరిక్, వర్క్ డన్ 0, 0 work. What is the work done? Area under the curve. So when it's expand, you can see isobaric, peak on this more area. So work done in isobar, right here. Work done in isobar
is greater. Next, isothermal greater. Next, adiabatic. This is the during expansion. Now coming to the reverse అండి, కంప్రెషన్ ఏమవుతుంది చూడండి, దీని మీద ఇది స్టేపర్, ఇది ఏంటిది, యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇస్ అన్ అడియాబాటిక్ పీవీ టు ద పవర్. సో వర్క్ డన్ రివర్స్ అవుతుంది, వర్క్ డన్ ఇన్ adiabatic is greater than, next work done in isothermal greater than, next pressure. You can see this is the area under the curve, isobar. And of course volume constant Gay-Lussac's, okay, isochloric ఇది ప్రాసెస్. చూసారా వర్క్ డన్ ఎలా మారిందో, ఎక్స్పాన్షన్ లో మోర్ వర్క్ ఎక్కడ, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్, ఐసోబారిక్ ఈజ్ మోర్, నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్, నెక్స్ట్ అడియాబాటిక్. సో బార్ ఈజ్ మోర్, నెక్స్ట్ థర్మల్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ అడియాబాటిక్. కోరిక్ ఏమో సున్నా ఎక్స్పాన్షన్లో. కంప్రెషన్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి, ఇది సున్నా మళ్ళీ ఐసోకోరిక్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, అన్నిటికంటే స్టీపర్ కర్వ్, పీవీ టు ద గామా. Adiabatic is more, next isothermal is more, next area under the curve isobaric. So these are the difference for the curves and the graphs nunchi PV graph, 9th one. Now let us go to 10th question andi. Rub chesavacha, note chesara, these are very important andi. So graph ద్వారా మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి, సో దట్ these are important in the examination point of view. Okay, and next question. Yes, 10th one. Obtain the relation between T and V for adiabatic process. Obtain relation between T and V for adiabatic process. See, as I said, adiabatic and ఏంటి చూడండి జాగ్రత్తగా, PV to the power of gamma is equal to constant. Now to get this relation, we have to go back to the story. PV is equal to RT for 1 mole or n moles. n moles ఇది nRT వస్తుంది. ఓకేనా, తీసుకోండి మీ ఇష్టం, కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి n moles, n moles. For n moles, PV is equal to nRT. Now what happens here? I'll try to substitute. నాకు T కావాలి కదా, ప్రెజర్ ఎంత అవుతుంది మంచి, nRT by V from this for n moles of gas. Substitute here in the place of pressure, nRT by V into V to the power of gamma is equal to constant again. N is a constant, R is constant again remove it. So T by V into V to the power of gamma is equal to again constant. లేదా T V పైకి తీసుకెళ్ళిపోయింది, తీసుకెళ్ళిపోయింది ఏమవుతుంది, V power gamma minus 1 is equal to constant. So this is the relation between temperature and volume. Okay, చూసుకున్నారా, పైకి వెళ్ళిపోతే -1 కదా, gamma minus, therefore T1 V1 power gamma minus 1 is equal to T2 V2 power gamma minus is equal to constant. So this is the relation అండి. You can get అలాగే ప్రెజర్ కూడా కట్టచ్చు if you want it, but అడగలేదు కాబట్టి ఇక్కడ అవసరం లేదు. So that is the relation అండి, నోట్ చేసుకోండి. Let us go to the next one. Discuss about isochoric and isobaric. Next one. మళ్ళీ మధ్యలో గీత కొట్టి ఇది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి 4 మార్క్స్కి. ఓకే, ఐమ్ రబ్బింగ్ 1 2 3. 11th question. ఏమన్నాడండి వాడు, differentiate, discuss about isochoric and isobaric. 11th one. Isochoric
just now discussed. Let us discuss some points. So what is isochoric? Volume constant ఇక్కడ pressure constant దీనికి ఇంకో మారు పేరు ఉంది కదా, ఏంటిది? Gay-Lussac's law. That means pressure is directly proportional to temperature. Isochoric law, pressure is directly proportional to absolute temperature, keeping volume constant. Volume constant is also called as Gay-Lussac's law. Isochoric. Item constant, pressure constant is also called as Charles' law. What is Charles' law? V proportional to absolute temperature, keeping pressure constant. The volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute Kelvin temperature, keeping pressure constant. Isobaric. Okay na? Alage volume constant and isochoric is also called as Gay-Lussac's law. Pressure directly proportional to absolute temperature Kelvin, keeping volume constant. Here, because it's volume constant, work done is 0, you can take. Work done, you can take here, because pressure constant kabatti work is doing there, you can take that point also. Additional third point. Adavutunda? So work done is 0 here, because volume constant kabatti delta V is equal to 0, work done is equal to 0. So according to thermodynamics first law, dq is equal to du plus dw, because work done is 0. Whatever heat given is used by the internal energy in this case, and whereas here work is done, dq is equal to du plus dw, okay na, and given by what? Integral v1 to v2 p dv. Pressure constant, work is done here. Whatever heat, it is utilized by the internal energy in this case. Next example, heating a gas inside a rigid airtight steel container. Heating a gas, example. Fourth one, example. Heating a gas in an airtight container. Okay, you can take that example. Inside a rigid airtight steel container. Inside a airtight rigid airtight rigid steel container, example. This one you can take it as a boiling water in an open pan. Boiling water in an open pan or bowl. Boiling water. Okay. So like that you can take examples and over 4 points. Boiling water in open pan or bowl. Heating a gas in an airtight rigid steel container. These are the things regarding isochoric and isobaric. Note cheskondi. We'll go to 11th question. 12th one. ఇది కూడా థియరిటికల్ పాయింట్ అండి, నోట్ చేసుకోండి. 1, 2, 3. 12th is అంటే నథింగ్ బట్ సెకండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 13 క్వశ్చన్స్ SAQs. ఈ సెకండ్ లాస్ట్ వన్. రైట్, మళ్ళీ గీత గీసుకోవాలని తప్పదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 12వ, ఎక్స్ప్లెయిన్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. నెంబర్ ఎంత? 12 కదా. నెంబర్ 12. Reversible process. What is meant by reversible? That means you can again change to the initial point. Again, you can
change to the original state. Reversible, again original state. This is irreversible, you cannot change. You cannot change it to the original one. That is called irreversible process. You cannot change it to original one. You can change it to the original state. You can bring it to the original state. Reversible means. Okay, na? So in first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Q net is equal to W net, and Q net of the system is equal to Q net of system is equal to W net of the system. Net heat is equal to net work of the system. తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇర్రివర్సిబుల్, రెవర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్. ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒరిజినల్ స్టేట్కి వస్తే ఇక్కడ ఏంటి? డియూ 0 అయిపోతుంది. బికాజ్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఇస్ సేమ్, బట్ హియర్ internal energy is not equal to 0 because it is not coming to the same point. Here internal energy is equal to 0. Adotna, this one is equal to 0 here because you can reach to the same point. Initial and final point same. Internal energy is 0, but here it is not 0. Okay na? అందుకే Q net is equal to Q system అని రాసాం. W system. అదవుతుందా? You can write down here. dq is equal to du plus dw. du is not equal to 0. Why? Because the initial and final point is not the same. It is same because it is coming to the same point. Next, heat supply changes both the internal energy of the system and performs work. That is the first law of thermodynamics. Okay na? That you can take it a second one. Okay na? Last one theoretically, heat supplied changes both heat given or supplied changes both internal energy of the system and performs work. Internal energy of the system and performs work. Okay, that is second point, and that is dq is equal to du plus dw, first law. Example, if a block of ice is completely melted, that one you can take as an example, and ice melting completely, latent heat of fusion completely, ice melting completely. ఓకేనా? అలాగే ఫ్యూయల్ బర్నింగ్ ఇన్సైడ్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్. ఇక్కడ మీకు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్, వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ఏ ఫ్రిడ్జ్, వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ఏ refrigerator, that is fridge. Working fluid in a refrigerator or a fridge, okay, or a steam power plant turbine, inko example, or a steam turbine power plant. Okay, now you can write down, this is a theoretical point. Okay, steam turbine power plant going through a continuous cycle, Okay nandi? So these are some examples and for the
సారీ అండి, మనం క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాం మనం, రివర్సిబుల్ కదా, సారీ. సో దిస్ క్వశ్చన్ గోస్ ఫర్ లాస్ట్ వన్ అండి, యాక్చువల్లీ సారీ, దిస్ ద 13th వన్. మనం ఓకే, చేంజ్ ద హెడ్డింగ్స్ బెటర్ అండి, సారీ. నేను యాక్చువల్గా 12th క్వశ్చన్ పెట్టి 13th చెప్పిస్తానండి. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, 13th సైకిల్. ఓకేనా, రాసుకోండి. ఇది సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ అండి, ప్లీజ్. సారీ వెరీ మచ్ అండి. ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్, ఇది నాన్ సైక్లిక్. యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ ఫర్ సైక్లిక్. సెకండ్ది 12th ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, అది కూడా కాన్సెప్టే. వాట్ ఎవర్ పాయింట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఆల్ దిస్. సైకిల్ మీన్స్ కంప్లీట్, కమింగ్ టు ది ఇనిషియల్. ఓకేనా, నాన్ సైకిల్ మీన్స్ నాట్ కమింగ్. పాయింట్స్ కరెక్టే, పాయింట్స్ అని తప్పులేదు, ఇప్పుడు నెంబర్ ఒకటి తప్పు రాసాం. సో చేంజ్ దట్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ 12 అండ్ ఇట్ ఈస్ 13. అది క్వశ్చన్ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్, సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్ అనమాట. ఓకేనా, అయిపోయింది కదా. నౌ 12th మీరు రాసుకోవచ్చు, రివర్సిబుల్ అండ్ ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ థియరిటికల్. ఇది అయిపోయిందా, నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. అదొక్కటే కరెక్షన్ అండి ప్లీజ్. రివర్సిబుల్ ఇరివర్సిబుల్ తీసేయండి, దట్ ఈస్ ద బిఫోర్ క్వశ్చన్ అండి. నేను లాస్ట్ క్వశ్చన్ ముందు చెప్పేశాను. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్, 12th వన్. అగైన్ అంటే మధ్యలో గీత కొట్టండి, మళ్ళీ పాయింట్స్. ఇది కూడా థియరిటికల్, రివర్సిబుల్ ఇరివర్సిబుల్ అని తీసేయండి. ఇందాక మాత్రం చిన్న కరెక్షన్ అండి మీకు. రివర్సిబుల్ ఇరివర్సిబుల్ క్వశ్చన్ కాదు, అది సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్లో ఆ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు రాసుకోండి అండి, రివర్సిబుల్ ఇరివర్సిబుల్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ఇది 12వ క్వశ్చన్, ఇందాక 13వ చేసాం మనం. ఇది రివర్సిబుల్, ఇరివర్సిబుల్. రివర్స్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ యూ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ థింగ్ అండి. ఓకేనా, ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది కెనాట్ బి చేంజ్ అండి. యూ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ to the original state. Irreversible cannot bring back to the original state. Irreversible cannot bring to the original state. ఇక్కడ కండిషన్స్ క్వాసీ స్టాటిక్ కండిషన్ అండి. రివర్సిబుల్లో క్వాసీ స్టాటిక్ కండిషన్ తెలుసు కదా. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ రెస్ట్ అండి. ఓకే, అట్ రెస్ట్ అంటే నో ఫ్రిక్షన్, నో విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, అంతేకాకుండా యూ కెన్ టేక్ ఎంట్రోపీ చేంజ్, డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎంట్రోపీ చేంజ్ డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్, దట్ ఈస్ డిజార్డర్. ఓకేనా, క్వాసీ స్టాటిక్లో అట్ రెస్ట్ అండి, నో ఫ్రిక్షన్, విస్కస్ ఫోర్సెస్, నో విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఎంట్రోపీ చేంజ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఇందులో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. మోస్ట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకే, దే హ్యావ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ టర్బులెన్స్. ఇక్కడేమో most of the processes, most of the natural process are irreversible because they cannot bring to the thing, because friction, due to friction energy losses are there, energy losses are there due to friction, energy losses are there. Okay, tarvata in the next point you can take it as entropy, delta S is greater than 0. Okay, delta S entropy, that is degree of disorder. For this one irreversible, and this is equal to 0, degree of disorder. Tarvata in this one examples, you can take example 4th
point and reversible, you can take an ideal frictionless pendulum swinging in a vacuum. Okay, an ideal means imaginary, not real. Ideal frictionless pendulum an ideal frictionless pendulum in a vacuum. That means swinging. Example in swinging. Okay. As example, and in the example you can take heat flowing continuously from hot cup of tea to cold. Okay na? Heat flowing continuously from a hot cup of tea, for example, last one, to a cold room. Okay, to a cold room. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కదా, ఇర్రివర్సిబుల్. ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రాలేదు, ఆ హీట్ అంతా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి. అలాగే రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, మళ్ళీ వెనక్కి తేలేం కదా, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకేనా? సో ఇందాక మాత్రం అక్కడ మనం 12th 13 12 రాస్తాం కాబట్టి ఆ పై హెడ్డింగ్ జరపండి చాలు, ఇంకేం అసలు రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్ని కరెక్టే. పై హెడ్డింగ్ తీసి అక్కడ సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్ రాసుకోండి. ఇక్కడేమో రివర్సిబుల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. దట్స్ ఆల్ అండి. సో దట్స్ ఆల్ అండి. 13 questions are given in your new textbook of Telangana first year physics అండి. And this is the end of this short answer questions అండి. ఓకేనా? Again I'll be meeting in the next videos.